Shall we start your session, sir? Yes, ஆரம்பிக்கலாம். We can Okay. start anytime. Okay, sir. Good evening, everyone. It is my pleasure to welcome you all for the third day of 5-day international lecture series on cybersecurity. I cordially welcome our resource person, Dr. Sampath Kumar, sir, to this program. I welcome the participants from our institution and other institutions for the third day session. Welcome you all. Now the session is hand over to our resource person. Please, sir. Thank you. Just give me a minute. Welcome everyone. Good evening. Let me just quickly share my screen. Share. Can someone confirm if my screen is visible? Yes, sir, visible. Thank you. Okay. This is a parable from a very known Nobel Prize laureate. We are just working with tools God gave us. There is no reason that the science and the religion have to operate in an adversarial relationship. Both come from the same source, the only source of truth. இதுக்கும் ஆடிட்டுக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு உண்டு. ஆடிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூத்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எவிடன்சஸ். ஸோ என்ன எவிடன்ஸ் அதுதான் மெயின். ஒரு ஆடிட் பண்ணுறோம், ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், அதை ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கடைக்குள்ளே போகிறோம், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபைனான்ஷியல் அசஸ்மெண்ட்ஸில் தே மே பி கேப்ஸ். அந்த கேப்ஸை பார்க்கும்போது we collect evidences saying that these are gaps and we need evidences for 1 and 2 and 3. So evidences come in the form of various forms. So good evening, welcome, vanakkam. Thank you professors, doctors, research scholars for giving me an opportunity to present what is IT audits. IT audits now auditing an environment on the on the information technology area. IT audits is generally segregated into IT general controls, application controls, cloud audits, compliance audits, and things like that. So what is IT audit? IT audit is very, very simple. It is an evaluation of organizations, information technology, infrastructure, applications, databases, data use, policies, procedures, processes, against standards and established policies. So our organization, they would have set, their IT team would have said that these are the policies, IT policies, or one security policy, one access control policy, one say data protection policy. அது மாதிரி ஒரு 10 policy if say an IT team has developed. So as an auditor, the first thing we look at is those policies and procedures. So the policies and procedures are based on, then we try to evaluate if these standards match with the regular or industry accepted standards and controls. Other based panni, then we formulate an audit plan and then we take it up to the next level. So இது எதுக்காக பண்றோம்? Why do we do an information systems audit, or why do we perform an audit, IT audit? IT audit நிறைய விஷயத்துக்கு பண்றோம். To establish regulatory compliance. ஒரு organization இருக்கு, they have a set, they should comply with government standards. For example, government they have rolled out a say data protection act or a cyber security act. இது is a act, and that act is enforced as a law. So the law enforce பண்ணும்போது ஒரு organization, is it ensuring that they are compliant with the law? இது ஒரு simple இதுக்காக பண்றது. அதே மாதிரி how effective is the organizational governance control? So ஒரு governance ஒரு top managementல ஒரு governance இருக்கு. They have set of policies which is aligned with their business goals. So அந்த business goals ஓட இந்த IT ஓட goals மெர்ஜ் ஆச்சே அதோடைய ஆப்ரேஷனல் எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கு, இதுக்காக பார்க்கறதுக்காக பார்ப்போம்.
மூணாவது விஷயம் பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆர் கிளைண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு 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 சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அண்ட் வி ஆர் டெவலப்பிங் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம், ஒரு டாக்ஸேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். டாக்ஸேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து தே ஹவ் கிவன் அஸ் டு சே இட் இஸ் ரிலையபிள் அண்ட் வி ஹேவ் டு டூ 1 2 3 4. ஸோ டு என்ஷூர் தட் and gain that confidence to say that okay இது கரெக்டா இருக்கு, இந்த இவங்களுடைய ரெகுலேஷன்ஸ், இவங்களுடைய கோல்ஸ், இவங்களுடைய அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு, அதனால நான் வந்து பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஐடி ஆடிட்ஸ் ஜென்ரலா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு எத்திக்கலா இருக்கணும், எத்திக்கலா இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகுது, இதுல இருந்து ஆன்டி மணி லாண்டரிங் பண்றது கிடையாது. மணியை வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் கம்பெனி இருக்கு, இட் ஷுட் நாட் பி ஏ ஸ்மால் கம்பெனி வேற சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வருது, அந்த ஃபண்டை வந்து we just try to divert those funds and say to make it legal. அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கெல்லாம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஐடி ஆடிட். அந்த ஆடிட் பண்றோம். ஸோ அதில் வந்து நிறைய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸில் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, ஒரு ஐடி டீமோடைய கம்ப்ளையன்ஸ் லா கம்ப்ளையன்ஸ் வித் தேர் பாலிசிஸ் பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சு போயிடும். 90% ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அவங்களுடைய ஐடி லாஸோ இல்லை ஐடி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து either they don't understand or it goes over their head. இது புரியல, it is okay, we don't even read. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹெச்ஆர்ல ஃபர்ஸ்ட் when we join a company, அதில் ஒரு சின்ன ஐடி பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸுக்கு யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளை வித் ஐடி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சின்ன இது இருந்ததுன்னா we'll just blindly sign it. We won't even read it to say okay, we will comply. But as things go on, that is when we actually try to read. அப்போ பார்க்கறச்சே நமக்கு அது வந்து புரியறது ரொம்ப விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமோடைய டேட்டா, இந்த டேட்டா வந்து இஸ் இட் ப்ரொடெக்டட், இஸ் இட் கான்ஃபிடென்ஷியல், இஸ் இட் ரிலையபிள், இஸ் இட் அவைலபிள் அட் எனி டைம் ஆஃப் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடி ஆடிட் நார்மலாக பண்ணுறோம். இதோடைய அவுட்கம்ஸ் வந்து ஐடி ஆடிட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வெளியில வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஒரு பேசிக்கா ஒரு பாஸ்வேர்ட் பாலிசி வந்து ஒரு ஐடி டீம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. த மினிமம் பாஸ்வேர்ட் லென்த் is say for example 6 characters or 8 characters or 10 characters in an organization. So இப்போ is everyone using it? There are ways to enforce it. For example, ஒரு ஆக்டிவ் டைரக்டரி கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சிருக்கோம். அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி கண்ட்ரோல்ஸ்ல இருந்து we will enforce a group policy to say okay, the minimum number of characters that a password should that a user should have is about 10 characters. The people will use those 10 characters. It is not necessary that use பண்ண முடியாது. But there are a lot of areas there, gray areas. அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து it is a part of a cyber security assessment plan. But we audit those things as well to understand, is it very effective? Is the control effective? So the main purpose of audit is to establish the control that the organization has provided is really working or not. So that is again based on facts, truths and interviews and things like that. Many of them இல்லைனா அதை பண்றேன் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா இன் ரியாலிட்டி தட் won't be the case. இப்போ ஆடிட் அப்படின்னாலே ஜென்ரலா பார்த்தோன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போறோம் அப்படின்னால ஆடிட்டர்ஸ் அப்படின்னாலே பயப்படுவாங்க. What many of them don't realize why we do audits is that we are trying to help them fix their problems. அதை வந்து யாரும் அந்த ரைட் ஸ்பிரிட்ல எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஐடி ஆடிட் பண்றேன், அதில் ஒரு 20 ஃபைண்டிங் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா the first thing the IT team or the management or the leaders will immediately try to do is to defend, saying that illa in the observations are wrong, we were saying that this is not right அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So half of the information, if we really look at it, அங்க கிரவுண்ட்ல வேற மாதிரி இருக்கும், but in reality their evidences will suggest something else. So that is the reason why we collect audit evidences
Evidences is to prove that your these are the control weaknesses, this control is not effectively working அப்படிங்கிறதுனால 90% of the organizations are 90% of the organizations believe that auditors are here to find only faults. அது ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தோட பார்க்குற ஒரு விஷயம். Auditors is not there to find faults. They are there to help you fix those small gaps and areas so that your efficiency goes up in terms of compliance and things like that. So ஒரு ஜென்ரலா ஒரு auditor என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, he will first look at the controls, he will look at the frameworks, and then he will look at gathering evidences. அதே மாதிரி they will try to weigh the possibilities of strength and weaknesses of the controls. And then அதோடைய evidences எல்லாம் பேஸ் பண்ணி then we try to present a report. But before presenting a report, normally there is a discussion. So in the discussion phase-ல தான் இந்த அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, சண்டைன்னு சொல்லுவாங்களா என்னங்கிறது, அந்த 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 அக்கரன்சஸ் எல்லாம் வரும், டிஸ்பாரிட்டிஸ், ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் அந்த அந்த ஒரு இதுக்குள்ள தான் வரும். I have come across many in my 20 years of audit experience. I have come across many people who will only simply say, this doesn't work for us. Your main area, what you are trying to find is, you're trying to find faults, so that actually doesn't work with us. So we will, at the end of the discussion, we may drop some observations, we may elevate some observations. It all depends on the explanations and the mitigation works that they do. இப்போ ஒரு ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இமீடியட்டா if they are able to rectify it, we generally don't even consider that as an observation. We just drop it and say that, okay, it is fine, you have already fixed this problem, we'll move on. So in general, or audit is a process, and the process has got planning, fieldwork, documentation, reporting, and follow-up. The planning phase is the most important phase because in the planning phase, there will be agreements and engagement letters to say this is the scope of the audit work. For example, in case of our IT audit பண்றேன், இதுல ஒரு systems audit, IT auditல I am evaluating only a certain application அப்படின்னு வச்சுப்போம். So for example, financial application, அந்த financial applicationக்குள்ள எக்கச்சக்கமான மாடியூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆனால் அதில் I am just trying to see what is a creditor module. இந்த creditor module மட்டும் தான் நான் பார்க்க போறேன். Audit அப்படின்னா it will be very clearly defined. And based on that, the auditors plan their field work. And the field work comes into play when we have an engagement with the respective team who is heading the necessary area. Then we try to go in, we look into each and everything. So adukku munnadi we will generally ask for basic or minimum requirements that needs to be followed. For example, initially ஒரு மெயில் அனுப்புவோம், இது மாதிரி எனக்கு உங்க ஆர்கனைசேஷனுடைய பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆன் ஃபினான்ஷியல்ஸ் கொடு, ஆன் ஐடி சிஸ்டம்ஸ் கொடு அப்படின்னு. பாதி நேரம் பார்த்தோம்னா the information will be actually not forthcoming. Maybe over 50% of the organizations will readily share the information. 50% of the organizations won't even bother to share the information. அதுக்கு there are reasons for it. One is that auditors இது கேட்குறாங்க, இது எதுக்காக நான் கொடுக்கணும். So that is an attitude problem there. It is not a problem of misunderstanding or இது எதுக்காக இந்த இடத்தை மட்டும் பார்க்கணும். Why should they come and do an audit on this? Because they may even know that there are some problems and gaps, and they have been doing without even looking into those areas. So in the issues along, it is always there when we do a field initial assessment, and then when we actually do the field work, that is when we actually try to document what all areas are gray areas. For example, or input or simplest is you are going to ஒரு கடைக்கு போய் நான் ஒரு சாமான் வாங்கின உடனே ஒரு பில்லோ இல்லை ஒரு ரெசிட்டோ கொடுக்குறான். ரெசிட்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேட் தப்பா கால்குலேட் பண்ணிருக்கு. The program may be correct, but the VAT reporting work itself may be wrong. இந்த
in the product the VAT maybe is only at 14%. That means there is a big gap there. That means either the system is not functioning properly or the system has got bugs that needs to be fixed up. So in the informations lab, probably half of them may know, half of the IT people may know, or the developers may know, but they wouldn't even say, oh, okay, no, it's okay. We'll try to fix it. After the documentation process is done, then that is when we actually try to have a discussion with the respective teams to say, these are the gaps. What do you have to say about it? In one of an energy company audit in South Africa, one of the simplest thing was with the stock. ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய சிஸ்டம்ல ஒன்று இருக்கும். ஜென்ரலாகவே இது எல்லா இதுலேயுமே இருக்கும். சிஸ்டம்ல ஒன்று இருக்கும், ஆக்சுவல் ஸ்டாக் வேரி ஆகும். பிகாஸ் அந்த சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சில சமயம் they will say that, okay, these are areas. But when we looked into it deeply, பார்த்தோம்னா ஒரு 30% of the stock was actually missing because of theft. So இந்த மாதிரி issues எல்லாம் கூட comes out during an audit process. So it's very important why we do this system audit. அப்படிங்கறத பார்க்கறச்சே இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய வெளில வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ரிஸ்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30% of the stock is missing அப்படின்னா company is actually losing money and the management may not even be aware of it. So these are the areas where it is very important to look into அப்படிங்கிற ஒரு இது. So simplest of audit process is significantly on financial statements. ஒரு சிஸ்டம்ல financial statements, financial audit பார்த்தோம்னா அதில் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்போம், கேஷ் ஃப்ளோ நோட்ஸ், அதர் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே சிஸ்டம் டிபெண்டா இருக்கிற ஒரு மாடியூல்குள்ளேயே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் they have processes for each of the processes can be classified as business process or a transaction process. And then we look at the financial application from an IT perspective. So இப்போ இந்த IT perspectiveல பார்க்க போறோம் அப்படின்னா then there are two types of audits that normally is carried out to understand. One is the general control audit and the application specific or application control audit அப்படிமோ. So each in the general control auditக்கும் in the application control auditக்கும் each of that can be segregated into different sections. So இப்போ இந்த general control audit அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் we will be looking at what is the program development, யார் program develop பண்ணியிருக்காங்க, what are the does the vendor has an agreement in place with the respective organization. There are so many things that we meticulous things that we actually look into. அதே மாதிரி இப்போ திடீர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அந்த ப்ரோக்ராம்ல சேஞ்சஸ் பண்றோம். சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது இஸ் a change management process followed. அந்த சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ்லயோ இல்லை மிடில் லெவல் கம்பெனிஸ்லயோ you will never find the change management process to be effective. 90% of the change management process will be a failure. அதே மாதிரி தான் it depends on the program operations. access controlலையும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் in middle and lower level segments. But some big companies, if we go and look at maybe say I'm doing an audit for Infosys அப்படின்னு எடுத்தோம்னா the access control, there may be controls which they have exercised it meticulously. So in the controls fail ஆகும்போது தான் the company actually starts losing money. So in the general controls liye நிறைய segments பார்ப்போம். ஒன்று infrastructure service பார்ப்போம், ஒரு operating system controls பார்ப்போம், network and physical layer பார்ப்போம். Then we also look at databases as a part of it. இப்போ application control அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா we generally look at why an application, it will generally be a specific application control. For example, நான் ஒரு health management systemல போய் ஒரு audit பண்றேன் அப்படின்னா அந்த HIM systemsல we look at what exactly is the system. Is the system effective in producing invoices, claims, transactions? Each of that is meticulously tracked in an application control. In an application control, there generally if you look at the health sector,
இப்போ இந்தியாவில் வந்து இன்சூரன்ஸ் we generally don't have a health insurance form now. I think இப்போதான் அதெல்லாம் வந்து they are just now coming up with so many cards and agreements to say, okay, I have a health insurance agreement 1 2 3 4 is that. But if you technically look at from a South African perspective, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, if you are health insured, you are covered 100% for everything, irrespective of whatever it is. All is that you'll be paying on a monthly basis, say whatever scheme that you have adopted to. So on a scheme adapt பண்ணும்போது, then the pharmacies who disperse medicines and things like that are automatically linked to the respective healthcare facilities or service provider. அதுலலாம் வந்து கூட there will be gaps. So அந்த gaps எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக if we analyze that, we really look into whether the information is accurate, whether the information that is supplied by the vendor is actually correct, and the pharmacy is actually dispersed this correctly. So இதெல்லாம் is a part of an application control audit. So application control auditல இப்போ ஜென்ரலா ஒரு கண்ட்ரோல் ஐடி ஆடிட் கண்ட்ரோல்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா there will be only 2 internal control environments. One is general controls, application controls. அதை பத்தி தான் இப்போ பேசணும். அதில் application system developments, data center பத்தி பார்ப்போம். Then we will look at application systems உடைய மற்ற core. If it is, for example, ஒரு Sanlam med system இருக்கு அப்படின்னா Sanlam med system உடைய core பார்ப்போம். So in this application system development and the Sanlam order system பார்க்கும்போது, then it is also very essential for the auditor to understand how the Sanlam system in itself works. So இதுல வந்து நேத்தி actually I was நேத்தி the audit risks பத்தி சொல்லணும்னு இருந்தேன், but I said that no, I'll cover it in tomorrow's session because this is more of an audit area. ரிஸ்க் அப்படிங்கிறத நேற்று நிறைய எலாபரேட்டா பார்த்துருக்கோம். அந்த இதுல வந்து ஆடிட் ரிஸ்க் அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம்னா எதுக்கு இதுல நிறைய இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கன்க்ளூசிவ் ஆர் இன்கரெக்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் கேன் பி பேஸ்ட் பை த ஆடிட்டர் ஆர் த ஆடிட் ஃபைண்டிங்ஸ் இட் செல்ஃப். அதுல வந்து ஒரு நிறைய செக்மெண்ட்னு பிரிச்சோம்னா ஒன்று கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் இருக்கு, ஒன்று டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் இருக்கு, ஒரு இன்னரண்ட் ரிஸ்க் இருக்கு. So these are the areas, 3 main components where you have an auditor also has to be very careful to base his findings on. So a control risk அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு ஜென்ரலாகவே ஒரு எரர் இருக்கு. அந்த எரரை வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியல, அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியுது, ஆனால் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியல டைம்லி பேசிஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க். ஸோ இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு 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 சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, சே உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பெரிய ஃபயர்வால் இருக்கு. ஃபயர்வாலில் வந்து லாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க ஐடி டீம். ஐடி டீம் இந்த லாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்கும் போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஒன் சிங்கிள் பர்சன் டு கீப் மானிட்டரிங் இந்த லாக்ஸ். வந்து எவ்ரி 5 minutes நான் இப்படி உட்காந்து க்ளோஸாக அந்த லாக்ஸை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். ஸோ in the event of a failure, that is when I will look at the firewall logs. அப்படிங்கிறது வந்து is a general term. பட் ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் லாக்ஸ் when auditor when an auditor gets hold of those logs and when he reviews those logs or the logged information, the conclusions can be different from an auditor's perspective, and the same conclusion may not be different from an it can be viewed differently from an IT perspective. So இதெல்லாம் வந்து is a part of control risk. So it's very important, and the control risk வந்து is should be understood very clearly between the auditor and the audit பண்ற ஒரு firm உடைய from a firm's perspective as well. So it is also important to understand the governance aspect of it when we look at how the IT actually governs the whole of how the IT actually governs and processes this whole area. So the next biggest risk is the detection risk. In the detection risk, it is substantially procedures and policies that are not followed, and it will be a combination of errors and things like that. Detection risks are slightly more or less
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஆடிட்டருடைய அக்ரிமெண்ட் வந்து இஸ் கோயிங் டு பி அசஸிங் த ஆடிட் பீரியட் ஃபார் சே மார்ச் 2020 டு ஃபெப்ரவரி 2021. ஸோ இந்த இந்த ஒரு வருஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. மேபி த ஐடி டீம் வில் சே no, I will look, I have logs only for maybe a month because we clear logs every month. அப்படிங்கிறச்சே then it also becomes a risk from a detection risk point of view, and it also is a risk from an auditor's perspective because பழைய ஏரியால பழைய டேட்டா வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, அதுல என்னெல்லாம் கேப்ஸ் இருந்திருக்கு, அதை வந்து ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு கூட அதெல்லாம் மிஸ் அவுட் ஆகும். அதுக்காக வந்து இந்த டிடெக்ஷன் ரிஸ்க் வந்து இஸ் அ ஸ்லைட்லி ஹையர் ரிஸ்க் ஏரியா. அதே மாதிரி இன்ஹெரண்ட் ரிஸ்க், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏரியா வேர் யூ வில் லுக் இன் டு த வல்னரபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ வல்னரபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இப்போ ஒரு ஃபயர்வாலில் வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு டிடாஸ் அட்டாக் பண்ணுறான் அப்படின்னா அதை வந்து firewall may pick it up, it may drop the control, but at the same time most of the IT team, if you generally look at it, they will look into the logs and they say that okay, இந்த இது இருக்கு, but it is already set to say lag and drop, அதனால வந்து it will drop this traffic அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த ஏரியால வந்து மிஸ்டேக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் ஜாஸ்தி இதுக்கள் உண்டு, ஏரியாஸ் உண்டு. இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டாபேஸ் எடுத்துட்டோம்னா, டேட்டாபேஸ்ல நிறைய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டாபேஸ் இருக்கு. ஒரு பெரிய மோட்டார் சென்டர் இருக்கு, அந்த மோட்டார் சென்டர்ல இருக்கிற ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் a live system. அந்த live systemல because there are some vulnerabilities that was identified due to some SQL injections or some things like that, or when there is an vulnerability assessment அப்படிங்கறச்ச we may just, the IT team may say that okay, it is time to update. So அந்த அப்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, some of the data may actually not migrate properly. So அதை வந்து that actually is also a bigger problem when we look at risks like this. Like I said, one of the simplest example that I gave you is theft. Or you may have some 10 things, but அதில் வந்து ஸ்டாக்ல வந்து 10ன்னு காட்டும், பட் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாக் பார்த்தோம்னா ஒரு 7 தான் இருக்கும் அப்படின்னா 3 காணும் அப்படிங்கிறச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும். அப்போ ஆடிட் என்ன, ஒரு ஆடிட்டர் அசஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, either you have not updated your stock register or your internal control in terms of the protection of your asset is a failure அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will establish that and we'll move on. So audit controls, there are a lot of controls that is generally exercised. One is internal control, then you have a control, அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், எக்ஸ்டர்னல் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ்குள்ள நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் உண்டு. இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து is generally enforced by the board of directors and the management and the person who is actually involved. So in the internal controls verify பண்ணும்போது it also forms the responsibility of the auditor to assess whether the internal controls is really effective in addressing the organizational business goals. Objectives அப்படின்னு எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா, basically it is compliance to policies, processes, procedures, regulations, laws, asset safeguards, reliability and integrity of information. சில சமயம் அந்த ஐடி ஒரு ஆடிட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்ச there may be lapses that we as auditors would have found, but if the auditor is not independent, or if இந்த சண்டை வர காரணமோ இல்லை இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வர காரணமோ in most cases is because the auditor is not given his independence to conduct and present his views அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். அப்போ என்னன்னா, பெரும்பாலும் the organizations ஒரு ஃபைனான்ஸ்ல வந்து I am saying that there is a 100,000 1 million rupees missing
அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 1 million rupees missing is because of some lapse. அப்போ that is an information that we really need to report as a auditor. அப்போ என்ன ஆகும்னா இல்ல this is because of this இந்த justifications and இதெல்லாம் வரும். And 90% of the time it will be the auditees or convince பண்ணதான் பார்ப்பாங்க auditors. Please drop this observation. It is going to put my life in risk. It is going to put this in risk. This is aware by the management. இதெல்லாம் கூட convince பண்ணி they will try to avoid those observations. But in reality, if your code of conduct and ethics say that you have to report irrespective of whatever it is, it becomes the liability on the part of auditor to report. So இப்போ auditor வந்து report பண்ணல அப்படின்னா நாளைக்கு வேற ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வரும். The auditors will be liable to be questioned on why this was not audited. These things happen very frequently in big organizations because ஒரு political funding பண்ணியிருப்பாங்க அந்த organizationல. That would have been like a simple transaction. It would not even have come into the picture. But when we look at the book of accounts and things like that from an system point of view, அதில் பார்க்கறச்சே இது மேட்ச் ஆகாது, அது மேட்ச் ஆகாது, தப்பான கணக்காக இருக்கும், அதுக்கு உண்டான ரெசிட்ஸ் இருக்காது, அதுக்கு உண்டான வவுச்சர்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறச்சே then it becomes a risk. So these are things that auditors normally need to be aware of and look into. So it's very important as auditors one should follow the code of ethics. So internal controlsல வந்து நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ப்ரிவென்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, டிடெக்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, கரெக்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, டைரக்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, அண்ட் கம்பன்சேட்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிளஸ்ட் இது சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ரிவென்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் டு கீப் எரர்ஸ் அவே. இப்போ எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் பர்ஃபெக்டா இருக்கு, இதெல்லாம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு, அதுக்கு உண்டான ஏரியாஸ் are addressed properly அப்படின்னா then your preventive controls are very effective. அதே மாதிரி if you look at detective controls, irregularities இருக்கும். அந்த irregularities வந்து நம்ம வந்து we will try to address it in a way where it is possible to address. Otherwise it is say we can't address. Now we can't address, as simple as that. Corrective errors are also there, and the corrective controls are also very essential, because the irregularities detect பண்ணும்போது it is very essential that the corrective controls be applied properly into the segments. Directive controls are very enforcing controls. அது வந்து it also produces very positive and encouraging results, because இந்த preventive, detective and corrective controls has failed, directive controls actually come into play to enforce, because it is enforced by a superior authority. அப்படிங்கிறச்சு then you will actually try to do that and say okay நான் இதை பண்றேன், இதை பண்ண முடியல, இதுக்கு இதுதான் காரணம். சிலது பண்ணுவாங்க, சிலது பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாஸும் இருக்கு. கம்பன்சேட்டிங் கண்ட்ரோல் வந்து இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இதுல இப்போ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால் ஒன்று இருக்கு. அதில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபயர்வால் வெப் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து we would have denatted it and put it under a DMZ zone to say only this particular service is exposed அப்படிங்கிறச்சு. But we may have our own certificates to say that this is a certificate that is generated by the organization itself, and they use their own certificate. But other one day, when we look at it from a audit perspective, if we run some analysis to say this doesn't resolve, then what actually happens is that it is picked up as a observation to say okay, your certificate is there, you have 1 2 3 4 as security, but technically வெளியில இருந்து நாங்க இந்த கண்ட்ரோல்ல பார்க்கும்போது your site is not secure அப்படின்னு சொன்னோம்னா then it becomes a bit of a liability on the auditor as well to say why are we saying this. So in that case it is very essential that as an auditor I have to check if there are any compensating controls to mitigate the risk that is originated by this. So these compensating controls
one thing is very very important when we look at each and every observations. ஒரு observation பண்றோம் அப்படின்னா it may have a compensating control that is enforced by the organization itself. So அது இல்லை அப்படின்னா then it becomes a bit of a issue. ஸோ இது லைக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். இப்போ ஒரு சின்ன ஆடிட் பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம என்ன பார்க்கறோம், பாலிசி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நோ மேட்டர் வாட் இட் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆஸ் ஆடிட்டர்ஸ் வி லுக் அட் இஸ் ஒன்லி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், கான்ட்ராக்ட்ஸ், எஸ்எல்ஏஸ், அக்ரிமெண்ட்ஸ். இதுதான் நாங்கள் முதல்ல பார்ப்போம். வெதர் இட் இஸ் அன் ஐடி பேஸ்ட் ஆடிட், வெதர் இட் இஸ் அன் ஜென்ரல் ஆடிட் ஆர் whatever it is. அதுக்கப்புறம் வாட் வி லுக் அட் is there proper enforcement of segregation of duties. For example, an account financial clerk may have certain duties to perform, but our financial clerk if there should be an approval to say that okay, he has raised this as a say about 100,000 rupees வந்து இது போட்டிருக்காங்க, பட் அந்த 100,000 rupeesக்கு there should be an approving authority. So அப்போ என்ன ஆகும்னா there is also a segregation there, because the duty actually this particular person can perform only this. But அதுவே if the same person who is the clerk raises the ticket and also raises the approval அப்படின்னா then it becomes a bit of a challenge, because that means he's enforcing his own authority. So there are no controls there. Then there could be issues of fraud and things like that. So adula da in the competence and integrity of people is also audited there. We look at that very closely to say how does people actually look into it from a different perspective. Same thing is also from a level of authority level, from a authority level, or senior most person. Goldman and Sachs failed because of only one reason. Overall பார்த்தோம்னா it was greed. Simple one sentenceல சொல்லணும்னா it was because of greed, one man's greed. So being at a senior most position also gives that level of authority to commit and act the way the things they need. But board of directors அதில் சில சமயம் they may have a say, some of them may not even have a say. Accountability is very critical, because for each and everything a person assigned should be responsible for it. So same thing applies to resources. A resource person, ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு, அந்த ரிசோர்ஸ் அடிக்குவேட்டா யூஸ் பண்றாளா இல்லையா, இதெல்லாம் பார்க்கறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் we do it as a part of audit controls. இல்ல நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு. இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எடுத்தோம்னா ஜட்ஜ்மெண்ட், பேசிக்கலி இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், or my understanding as an auditor will be different from a auditing perspective. I may say that this is because of 1 to 3 reason and this is the risk it poses, but from a firm point of view that may not be the case. So the firm will argue to say that this is not the case, this is what it is. So there can be judgmental errors. There can be breakdowns in controls. Control breakdowns are the biggest flaws. Or an employee he has or an employee he has been given a task to say do 1 2 3 4 as a part of instruction. The understanding may completely be different from an employee's view, and he may commit mistakes. So that actually leads to a lot of errors. So these errors are also very important to be looked into. And management override, இது இந்த சூப்பர்வைசன், நான் தான் பெரியவன், நான் பண்றேன், நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு அப்படிங்கறச்ச என்ன ஆகுதுன்னா, actually the person who is above, he is trying to enforce his authority to say commit this 1 2 3 4 as a part of it. So this is where I was saying about the financial frauds being committed. இப்போ one of the place where I was auditing in Nigeria ஒரு audit பண்ணும்போது they had a board to say this the place I was staying, in the hotel stay பண்ணியிருந்தோம், they had a board to say simple, we adhere to the Anti-Money Laundering Act.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து எனக்கு வந்தது என்னத்துக்காக இந்த போர்டு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல. பட் தென் when நான் ஆடிட் பார்க்கும்போது when we look at it from the கம்பெனியோட ஆடிட்டோ இல்லை இதுவோ பார்க்கும்போது then it made a lot of sense because you can actually channel your money in different ways. So you are actually doing a anti-money laundering process there, and you are doing a financial fraud. So these are also areas which can be enforced by a senior most person to say this is something you can do, you do. அப்படிங்கிறது the person at the end of the day, the person who is actually carrying out the transaction will be the person who will be liable and accountable for the transaction. But the authority who actually said that do this அப்படின்றச்சே, there won't be any written explanation to say or substantiate his evidence. So these are areas, gray areas as well. அப்புறமா employee collusion is one of the biggest thing in an general IT audit control பார்ப்போம். இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அதனால நான் இவனுக்கு வந்து ஐ வில் கிவ் him access rights to this அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசைன் ஏரியாவுக்கு அவனுக்கு ரைட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, தட் மீன்ஸ் ஐ ஆம் ஆக்சுவலி நாட் டூயிங் மை டியூட்டி ஆஸ் அன் ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பட் பிகாஸ் he happens to be a close friend. நாளைக்கு அந்த வெரி சேம் ஃப்ரெண்ட் மே ஆல்சோ டேக் திஸ் அண்ட் செல் திஸ் அவுட். நான் ஒரு டிசைனை எடுத்து வித்துட்டு they both may be in collusion to say we will make 50-50 of we'll make some money out of it. So these are employee collusions, which shouldn't be the case. So these are limitations of an internal control. Idukku vandu core paathona is again ellame from an ISACA point of view, from a security point of view, these are the three core areas: confidentiality, integrity, availability. But ana ISACA adds one more to it, which is non-repetition to the entire aspects, though the core is only confidentiality, integrity, and availability. The pathinathi basic norm, what is confidentiality, what is integrity அப்படிங்கறத பத்தி. So I won't be going very deep into it. I have shared slides, you can actually look into it and understand this. But இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, it is to understand the principles on why we require confidentiality, need to know basis, least privileges. These are the two important things when we look at from an audit perspective to say, is the data secure, and is the access given to a person based on only need to know basis, and has he got the least privilege? If he has to do only data entry, he should be given rights only to data entry. So the principles of least privileges and things like that actually come into picture when we look at it from a security point of view. IT general control audit, இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டு இருந்தது, there are only two kinds of, not two kinds, we do many types of audits in that, most being general control audit. The general control audit அப்படிங்கிறது வந்து is based on the environment. ஒரு ஐடி சிஸ்டம் உடைய ஆர்கிடெக்சர்ல என்ன இருக்கு, ஒரு ஐடி டீம் கீழே என்னெல்லாம் இருக்கு, அதுல என்னெல்லாம் பிரேக் டவுன்ஸ் ஆயிருக்கு, என்னெல்லாம் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு கண்ட்ரோல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எஃபெக்டிவா இல்ல கண்ட்ரோல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம்ஸ் a part of general control audit. ஒரு ஸ்ட்ராங் ஐடி சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா the general control should be very effective. ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா the overall IT structure has actually failed in the organization. That is what we can conclude in a general control audit. On the general control audits, what we normally look at is an organizational structure, IT team organizational structure, the entire organization structure, how IT reports to its management. That becomes a very that plays a very vital role, and it also becomes a very crucial area where it needs to be looked into deeply. So if the reporting is not done properly, then the entire control mechanism or a reporting function of the IT team has actually failed. Computer operations, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு 1000 கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம். அந்த கம்ப்யூட்டர் each and every it is very difficult for the IT team to manage each and every individual computers, because
they may have enforced central policies to say 1, 2, 3, 4 other policies that is pushed from a central point of view. But அதுல there may be gray areas. If we do a general or sampling test எடுக்கிறோம் அப்படின்னா say ஒரு 10 computers இல்ல ஒரு 1000 generally it is about 10% of the 5 to 10% is what we normally check as a sample. So in a sample எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு 10 கம்ப்யூட்டரில் இந்த பாலிசி சரியாக என்ஃபோர்ஸ் ஆகலை, இல்லை த பர்சன் ஹூ இஸ் டூயிங் இட் ஹாஸ் காட் மோர் ரைட்ஸ் ஆன் த லோக்கல் சிஸ்டம் இட் செல்ஃப் அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் அ ரெட் ஃபிளாக் ஃப்ரம் an audit perspective. One of the important things that we look at from an IT general control point of view is the physical security of the entire organization. For example, ஒரு பெரிய டேட்டா சென்டர் இருக்கு. So அந்த டேட்டா சென்டரில் what are the controls that is effectively put in place? அங்கே for controlஸில் போய் பார்க்கணும், physical security போய் பார்க்கும்போது what we look at is, do they have access control mechanisms, access control lists in it? Do they have registers to register any person who is going into the data center? Is it recorded? Is it reviewed? Do they have cameras inside the data center? Is the data center adequately protected by against fire, flood, and things like that? So, is it protected? Does it have adequate power supply? These are also some of the physical security aspects that we check from a when we do a IT general control audit. அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் செக்யூரிட்டியும் பார்ப்போம். ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டியில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தட் வி ஆல்சோ லுக் அட் இஸ் த செக்யூரிட்டி பர்சனல் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி அவைலபிள் டு மானிட்டர் அண்ட் சே 1, 2, 3, 4 is authorized to go in. இல்லையா, there are many places where you have dual control systems. ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு செக்யூரிட்டிக்காரன் கையில் ஒரு கார்டு இருக்கும், எம்ப்ளாயி கையில் ஒரு கார்டு இருக்கும். So if he has to get into the data center to perform some small work, it is first the security person also has to check that this employee has actually got access and his name is registered as a part of it. So other security controls also is looked into. But mostly இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இப்போ எல்லாம் பயோமெட்ரிக் செக்யூரிட்டிஸ் தான் எல்லாம் ஜாஸ்தி. இந்த மாதிரி dual control systeம்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் ஆத்தரைஸ் பண்ணாதான் a person can get into data centers. There are things like that in place when we look at the physical security aspect of it. And then we also take a report of each of those logs and verify 1, 2, 3, 4, was this person allowed or given access unnecessarily to a certain system. இதெல்லாம் கூட பார்ப்போம். Sometimes we even monitor the CCTV footage to see, okay, this person, was he followed by someone, was there a breach there? These are areas also that we look into. ஸோ ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் கண்ட்ரோல், இதில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, ஹேஸ் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் பீன் ஃபாலோட்? தீஸ் ஆர் ஆல்சோ ஏரியாஸ் தட் வி லுக் அட். ஸோ வாட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆடிட்டட் இன் ஜென்ரல் கண்ட்ரோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஐடி பாலிசிஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், அதை பற்றி தான் பேசினிருந்தேன். நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி ஏரியாவில் வி ஆடிட் எ லாட். We audit network switches, we audit logs of switches, we audit firewall logs, ஆர்கிடெக்சரையே ஆடிட் பண்ணுவோம், கன்சோல்ஸ் பார்ப்போம், லாக்ஸ் பார்ப்போம், ஆன்டிவைரஸ் கன்சோல்ஸ் பார்ப்போம், லாக் பார்ப்போம். ஆல் திஸ் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் ஜெனரல் கண்ட்ரோல் ஆடிட். One of the main thing that we also look at is a production schedule and task processing. Some of the or audit requirement maybe is the batch control process actually working effectively? These are things that we look at. Then we also look at user access management, ACL, access control lists. We look at backup and recovery, which is very, very critical for an organization. What is the downtime? What is the recovery time? What is the recovery time objective? Idella also we look at and audit them. So if the recovery time objective for a disaster is say about 1 week, so be it. The company may say that I can go without the systems for a week, but then it should be very clearly defined. So if it is not defined, if the definition says that we'll be back in about 4 hours and it takes about 7 days, then there is a huge risk. The company is actually losing money towards it. So it's also very important to understand that aspects as well from a general control point of view. Application audit, again we look into all the
basic requirements from an audit perspective. But in addition to that, accuracy of data, completeness of data, validity papom. If we even try to we even test transactions to say, okay, or a dummy invoice based panni in the invoice la, is it getting processed properly? These are things which we extract as evidence to prove that this has got a valid process. So if the process is fine and if the controls are effective, those are things that we generally don't report as an observation. Again, if the observation grading also comes into picture, where you say you have a red, you have a green, you have a yellow, and things like that. If the area of, for example, or a application control or a segregation of duty, for small companies, you will never find segregation of duties. It will be mostly one or two persons who will be doing everything. அவனே தான் பேரோல் பார்ப்பான், அவனே தான் வந்து பேரோலை அப்ரூவ் பண்ணுவான், அவனே தான் அதுக்கு பேமெண்ட்டும் பண்ணுவான் ஆஸ் எ ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் பர்சன். அப்போ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இஸ் தேர் compensating control to view and manage. This is what we look at. This is very important in the areas. So on a compensating control illa iduvum illana, that means the organization's controls have effectively failed in terms of managing the application, and the organization can fail at any given point of time. Application controls la pathona, what is that enella paapom appadina data preparation, or data இருக்கு, அதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அது ஆத்தரைஸ்ட் குவாலிஃபைட் பர்சனால பண்ணியிருக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா, அந்த டேட்டா அந்த அக்கௌண்ட் இட் செல்ஃப் அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரா செக்ரிகேட் பண்ண முடியுமா, இப்போ கிரானுலர் லெவல்ல ஆக்சஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்க முடியுமா, இதுல ஏதாவது இன்புட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கா, டிசைன் ஃபிளாஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் we look into consideration when we look at it from a source preparation. Same thing applies to data collection. And so in data collection, those data are collected, then we look at the data transactions to see and establish that the data is actually accurate and it is not tampered with. Again, accuracy, completeness, and authenticity checks are something that is very critical when we analyze evidences. Many a times you will find that it is complete. Many a times you will find that the accuracy is fine, but the data authenticity checks pathona adula substantiating evidences irukadu. So in the areas lang kuda application controls la nariya failures undu. The main purpose is the integrity and the validity of the data during the entire process cycles, where you may have failures, you may have correct things to work through. டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா சில சமயம் வேலிடாக இருக்கும், சில சமயம் வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸே கேன் பி எரனஸ், விச் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டட் டு த மேனேஜ்மெண்ட் ஹூஎவர் இஸ். இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆடிட் ஜென்ரலாக பண்ணோம்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி நெசசரி தட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஷுட் என்ஃபோர்ஸ் த ஆடிட் டு சே ஓகே இந்த ஆடிட் வந்து we are giving this to firm to find out if there are any irregularities அப்படின்னு. It can also be enforced from a regulatory point of view to say we are getting the information that the ஒரு simplest example வந்து ஒரு கடை இருக்கு, கடையில வந்து ஒரு சின்ன பொருள் வாங்க போறோம், பட் வெளியில இருக்கிற பொருளுக்கும் அதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு, ஆனாலும் அந்த காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஸ்டான்ஷியலி டிஃப்ரெண்ட். அப்படிங்கிறச்ச ஒரு 10 கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா அது ரெகுலேட்டர் மே ஆக்சுவலி சே தட் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி ஆடிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் எ ரெகுலேட்டரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் the audit can be enforced. If there are frauds in a company, the regulator can actually step in and say please do a audit. So அப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா when you look at financial audit, IT application audit is actually a part of it. Separate IT audits தனியா பண்ணுவோம். It can also be a part of a financial audit, can also be part of a general audit. So IT audit necessarily need not be a full IT audit. It can be a combination of any of these three areas. So this is a very simple and
simple diagram to explain what is the relationship between an IT application and a general control audit. ஸோ பார்த்தாலே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்கும், ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அப்ளிகேஷனில் அந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ள யூ மே ஹாவ் அன் என்வாயன்மெண்ட், கண்ட்ரோல் என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும், அது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும், அதை வந்து ஒரு பிளானிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபேஸ் இருக்கும். அதில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், எதுக்கு எப்படி அக்வயர் பண்ணுறோம், எப்படி டெலிவர் பண்ணுறோம், சப்போர்ட் எப்படி பண்ணுறோம், மானிட்டர் எப்படி பண்ணுறோம், எவால்வேட் எப்படி பண்ணுறோம், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் காட் அ வெரி க்ளோஸ் இன்டர்லிங்க்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் ஸ்லைட். இதை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக ஐ வுடன் வாண்ட் டு பி எக்ஸ்பிளைனிங் இட். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், திஸ் இஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு ஆன்-ப்ரமைஸ் வச்சுருக்கிற ஒரு இவங்க கூட இன்னைக்கு வந்து he would want to move to cloud because of the services that it can provide. Cloud computing is nothing but it is a shared resource, and it is nothing but you are hosting data or your servers or anything on someone else's data center. சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுதான். ஸோ இப்போ cloud computing ஆடிட்டுங்கிறச்ச we look at agreements in place, agreements, SLAs in place, which actually is very critical to understand why we are doing this audit. For example, my cloud and the data may actually sit somewhere in India, but my data protection act says that my data cannot go out of my region. Then actually it is a violation of a data protection act. So there are gray areas in that. Many data protection acts, many governments, many countries have been revisiting those areas as well because of cloud as a service. இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை பொறுத்தவரையிலும் எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, and cloud models can be a public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud, and things like. Cloud computing also is very very efficient in many terms, but it has also got high risks in certain areas. Public cloud in Patana, it is that it can be accessed across the internet from any different source or a private source systems, one or more data areas, data centers among multiple customers. For example, Google may have Google has their servers across the globe, and data centers across the globe. So I can just Google can just have an agreement with the local data center to say, okay, I just need this server space, I'm just going to host my Google cloud as a service here. It is not actually Google's entire data infrastructure, but it is they are using someone else's data center to host their service as well. So in this there are multiple types of ways we look at it, how we do the agreements. Some of the audits may even involve if the vendor actually, if the client actually says that I have been experiencing problem in this cloud environment, we can actually, and we request you to audit this அப்படின்னா, then we'll have to actually get into an agreement with the respective cloud vendor or the data service center to say we need to audit your environment, and we need to have 1, 2, 3, 4 to establish that you are not providing a deficient service to the client. So there are areas like that. The private cloud is just your own private internal cloud, which can be also like your Azureல வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் வாங்கியிருக்கேன். அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள I can actually have all my servers, and the serversக்குள்ள I can have my data and things like that. And it is limited only to, and the access is limited only to my organizational people. Even if it is 10 people, I can just have them as that. Software as a service is one of the most common segments. Like many companies actually use that. There are real estate products that use extensively, that is used extensively in these part of the world, especially in South Africa, to say this, we provide you with accounts, you can do 1, 2, 3, 4 as a part of the software agreement.
These are the area services that we provide அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் கூட இருக்கு இதில். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் ஆஃப் தட் செப்பரேட்லி. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ சர்வீஸ் தான். என்டையர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இட் செல்ஃப் இஸ் ப்ரொவைடட் as a platform for a client, and service utility is typically built based on computing resources or services used or consumed from a cloud provider, from a data center provider. We can also use storage as a service. And storage as a service, we just get a storage space, we just dump data there, and we can have them there. So these are this is just an overview of what is infrastructure, platform as a service, cloud as a service. I think most of you must be very much aware of it. இதுல என்னெல்லாம் risks and controls இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, again we come back to again the same the basics won't change. When we look at audits, we look at even when we look at software as a service or a platform as a service or infrastructure as a service, we basically apply the governance, business rules, and what exactly is defined by each and every organization, and is it in accordance with what they claim they are doing. So sometimes that is what I was saying, data structure, data center audits லாம் கூட பண்ணும்போது on behalf of a client, it is also very important to understand the data centers agreement itself. Sometimes some clients may be willing to share because their client has asked for it. Otherwise, most of the time it is a big no. The data centers mostly will say, I really can't give you any of this. So what is cloud auditing? Cloud auditing, like I said, is again policies, procedures, SLAs, agreements. We check each of these, whether with the data center or whether with the vendor who is providing the service. It can be software, it can be hardware, it can be storage, it can be any of the IT services that they provide. We also make an assessment of cloud risk management, identity and access management, regulatory compliance, privacy, one of the biggest threats these days, which is also looked into. Cyber security, how good is the cyber security posture of the data center? If the client actually says that I have taken this service from this data center, but I don't know how secure they are, it becomes the liability of the data center to actually assure the client that my data, my services are protected well. So these are some of the things that we look at when we look at from an audit perspective, when we do an audit on any of these as service providers அப்படிங்கிறத பார்க்கறச்சே. Same thing applies to data management, data compliance requirements, regulatory requirements. Compliance is one of the biggest area where almost say about 30 to 40% of the companies actually fail. If we say இன்னைக்கு வந்து நான் ஆண்டவனாசிரமம் காலேஜில் வந்து I'm just going to do a compliance audit அப்படின்னு வச்சுப்போம் on all the laptops அப்படின்னா, how many of them actually use outdated systems, how many of them actually are not up to or not patched அப்படின்னு எடுத்து இண்டிவிஜுவலா எடுத்து பார்த்தோம்னா, the failure rate of compliance will be very high. These are things that we look at from a audit perspective and say that, okay, I still know there are many companies, especially energy companies, who still use XP systems because their control systems run on XP systems. So the controllers, because they run, the XP system is used to control the controller. It becomes a huge risk. That risk is unprecedented. So, but the management may have accepted to say, I'm going to access this. So access controls are something that we look at, what user control, what an user access rights is, who has what controls, local administrative rights irka illiya, servers la enna rights irukku. Same thing applies to backup and recovery. The cloud service provider may actually back up all your data. He may have a recovery time objective there set and have an agreement with you, but in the event of a disaster, on his side, how is it affecting the entire vendor?
is also something that we look at. Resilience, availability are some of the aspects that we also assess because of the because of availability, resource and things like that. I may have a very good data center, but my ஒரு ஜென்ரலா அந்த இடத்துல ஒரு general power failure ஆச்சு, but my UPS has consumed about all my time, and some of them even have backup generators to say to back it up, but the generator is also not very efficient or functional. It actually affects the clients in a long way. So these are also areas that we look at. Planning, application development areas in terms of SaaS is something we also understand and approach. So இதுல எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் டெலிவரி ரிஸ்க்னு பார்த்தோம்னா, why do we evaluate risks? We evaluate SaaS risk, we evaluate platform as a service risk, evaluate IaaS as a risk. These are all service delivery risks. Each of this has got very close relation. Service delivery risk, deployment risk, or business model risk, security risk. இதெல்லாமே is based on what is your asset and what is the threat and the vulnerability and likelihood and impact. So this is part of an audit where we say that இதெல்லாம் இருக்கு, இந்த ஏரியாஸ்லாம் gray areas, but this is the likelihood and the impact that it is going to affect. So with that, IT audits பத்தி ஒரு brief, this is very very brief, to be precise. It's a very very vast area or vast subject. It cannot be covered like just in say 1 hour or something like that. It again takes a lot of time, effort and things like that. There are so many meticulous concepts that is discussed in length. So that is this is a gist about an IT audit functions and why we do this. So thank you. Questions please. With this, I close my presentation. Questions please. Participants, if you have any queries, you can ask now or post your queries in the chat box also. So I have one question. That what are even though we are having a lot of audit control systems and firewalls, what are the challenges in IT audits? It depends on what your policies, procedures, and frameworks say. You may have a framework to say so firewall system will function with IPS, IDS. These are my areas. These are the ports that we have blocked. These are the ports that are open. So இப்போ ஒரு open port இருக்கு அப்படின்னா, then either we accept that as a risk or it may be very crucial for your operation. So but from a vulnerability assessment point of view, அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா, the port may be exposed to so many attacks and things like that. So அந்த aspectல பார்த்தோம்னா, either you will have to mitigate the risk or you'll have to accept the risk. In case of acceptance of risk, what actually happens is, okay, this is my area, then we do a business impact analysis to say, because of this, what is my impact on the business. So if the business impact analysis is if the cost of the business impact analysis is extremely high, then it becomes a bit of a challenge. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Have I answered your question? Yes, sir. Yes, sir. Thanks. Yes. It gives me any participants, any questions? It gives me immense pleasure to propose a vote of thanks in the third day of International Lecture Series on Cybersecurity. At the outset, I thank our resource person, Dr. Sampath Kumar sir, for an enlightenment presentation on IT audit and audit control system and security in cloud computing. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to all the participants. I will drop my email ID here on the chat box.
So if people have any queries or anything that is related, they have doubts and things like that, they can actually Okay. mail me, and I will be very obliged to answer them. Okay. Very important as a part of to get feedbacks and understanding on this, because it also helps us learn more from different perspectives. Thank you very much. I have just put it on chat Thank you. so people Thank you, can sir. ask. Thank you so much, sir. Participants will meet tomorrow session at 4 Sure. p.m. Okay. Thank you once Thank again. you very much. Thank you.